installed apps lo you have to add your test app. Next, come to here. I'm using MySQL. Create database in MySQL. The database name is student.db. Inside settings.py file, you have to do the settings. That is, within the databases, database name, not SQLite tree, delete this, MySQL. Database name, delete this, student.db. Next, user. General user is root. Password also root, but మావాడు ఇక్కడ ఈ changed as a password 1234 అని పెట్టాడు. That is the username password. Host to port number not required. అసలు ఇది కనెక్ట్ అవుతుందా నాట్ కనెక్టెడ్ సమ్ డౌట్. ఎందుకంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ మనోడు ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ గివెన్ మోడల్ ప్రాజెక్ట్. మోడల్ ప్రాజెక్ట్ 3 కదా ఇది. 1 2 3 4 రూట్ 2. manage.py షెల్ అనుకున్నా పోయింది. Did you install MySQL client? Okay. Pip install ఏదో సాఫ్ట్వేర్ అడుగుతున్నాడు MySQL client. From Django.db import connection C equal to connection dot cursor. If you are not getting any error, then cursor object created, so working properly. So username password correct అయితే user root password 1 2 3 4. Sir, create database in MySQL. Create database in MySQL student.db. In the settings lo have to give the parameters. This is the database parameters. General ga username password root untadi. In this system they changed.
So before writing program, first you have to check the connection. How to check the connection? Go to shell, then whatever problems are there, it will display. If any software is missing, you have to install. Execute these two commands. That is the way how to check the connections. So once I configured in this database, once go to the MySQL, whenever I'm asking show tables, ledu, because no model class kada. I have to create one model class, make migrations and migrate. Then we have to check it. Okay. So go to the pie chart. Settings are done. Install apps is there. Go to test app. Models.py. Class. The class name is student. Module name models. The class name is the model. Inside student have the roll number. Models dot integer field. Student have the name. Models dot character field. Character field. Max length. Parameter. Date of birth. Models dot date field. Next. Marks. Models dot integer field. Next. Email. Models dot email field. Phone number. Models dot big integer field. Next. Address. Models dot character field. Maximum length. This is the student class. Once I done, py manage.py make migrations. Converted to SQL query, migrate. Table is created. General how to check the table in admin panel, but this table is created in the backend database MySQL. ఇందాక షో టేబుల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఎంటీ. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ షో టేబుల్స్. ఇగోండి టేబుల్స్ ఇన్ స్టూడెంట్ డేబీ. ఇవన్నీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్. వాట్ ఈస్ అవర్ టేబుల్ నేమ్? టెస్ట్ యాప్ అండర్ స్కోర్ స్టూడెంట్. సో డిస్క్రైబ్. ఇదిగోండి
field ID given by the Django, roll number, name, date of birth, marks, email, phone number, address. Max length 128, 64. Whatever I provided here in this integer character date field, all the things provided to the backend. So backend table created successfully. You can ask about data, no data. Select star from test app underscore student. Sorry, boss, no data. Because just I created table only. By using the Django model class, I created tables and backend it was created. Data is not available there. By using the Faker module, I can insert the data. That is the model class. So once a table is created by using this model class, I have to see to the in our page admin panel, register this one to the admin.py file. Then only we can see the table. So register the model admin and this model class into admin.py. Go to the admin here. Create your own class. Class name is student admin. Admin is the module. Inside class name is model admin. There is one predefined variable is there. What is the variable name? List underscore display. Which columns you want to display to the backend roll number, name, date of birth, marks, email,
phone number, address. 7 columns are there: number, name, date of birth, marks, email, phone number, address. All I want to display. Come outside register. Admin dot site dot register. First student, it is available in from testapp dot models import student. This is student class as well as admin class. Both you can register. That is the admin.py. So create the super user, check the table in admin interface. Already backend I am checking. Table is available there, here. Describe the table, details are available, but data is not there. By using I can insert, create super user, py, manage.py, create super user, username, address, password, again password, yes, run the server, server started. Copy the address, just to go to admin panel, no URL, just admin URL, enter login. Yes, table is ready. 0 objects. If you want to add, click on this, add manual ga roll number, name, date of birth, marks, email, phone number, address. I don't want to add manually. 0 students are there. Okay, done. By using Python module, Faker module, dummy data, roll number, random number, ఒక నేమ్ కావాలి, ఇది ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి, మార్క్స్, సిటీ, అడ్రస్ బదులు సిటీ, లైక్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు జనరేటెడ్. హౌ టు జనరేట్ దిస్ మీన్స్, create one file, Python file,
anywhere your wish, but recommended to create in the main folder, model project 3 లో main folder లో right click, go to new Python file. File name your wish. My file name is populate.py. What is the file name? Populate.py. It is available. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అండర్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ కింద క్రియేట్ చేశాం. బికాస్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పస్ వెరీ ఈజీ. But this populate.py created by manually. By run this program, I have to set data to somewhere else backend database, Django. But how Django knows about this file? Generally, if you install first time, whenever you are installing Python in your machine, or any software, Python, Java, Oracle, any software you have to install, every system compulsory variable it is asking. Environment variable. In that, it is asking a path. If a path is not there in your machine, Python path, your programs are not executed. And at the time of installation, ఇక్కడ బాటంలో లాస్ట్లో ఒక చెక్ బాక్స్ దే విల్ ప్రొవైడెడ్ పాత్ అని. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దట్ పాత్ చెక్ బాక్స్, ఆటోమేటికల్గా ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అనమాట. జనరల్గా ఎవ్రీవన్ విల్ సెలెక్టెడ్, ఇట్ విల్ క్రియేట్. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద పాత్. ఎక్కడంటే ఇలాగా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ కంపల్సరీ ఇట్ షుడ్ బి దేర్, అదర్వైజ్ యువర్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. కంప్యూటర్ నేమ్ ఇదిగోండి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో ఇక్కడ పాత్లో కంపల్సరీ ఇదిగోండి ఉందో పైథాన్. ఇది కనుక తీసేస్తే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. ఇవి కంపల్సరీ రెగ్యులర్గా వీఆర్ యూజింగ్ కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, సిస్టమా బేస్డ్ ఆన్ యూజరా. అలా కాకుండా ఐ వాంట్ టు రన్ టైమ్, ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, బికాజ్ ఈ populate.py వన్ టైమ్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫర్ దిస్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, WSGA ఫైల్లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ సెట్టింగ్. ఇదిగోండి ఇది OS is the module we know. So copy this, come to your file, populate. Create one environment variable, OS dot environment, set default, project, model project. Just copy, do 3 lines to your populate.py. While execution time, it is created variable. Django knows about our populate.py file. One more library, Django. Django dot setup is the function now. Because it is our file. How Django will ever means, because of these settings, it will be provided. Now, how to generate data inserted? We have to write our code. From Faker is the module. Install చేసాం కదా. Import. Faker is the class name. From phone number generation ki random import star. I want to use the student table. From test app dot models import, the class name is the student. With 3 statements are there. 3 import statements. SD explained one take equal to class name object dot created. SD explained program phone number generation. ఈ program copy paste. It is generating the 10-digit phone number. SD explained this program already. It is generating number 629 D1 string. I can converted, added 9 numbers will be added there. Now take one more function, populate of n. And n is how many records, 5 or 6 or 10. Last I can ask input, enter your number of records. For I in range of n number of times loop is running. Here how many columns are there? 7 columns are there. Roll number, name. Anta fake data kabatti I am taking my own variables. Fake roll number, fake
roll number. How to generate? Fake dot random underscore number. Minimum 1, maximum 999. One number will be generated. Which one we don't know. All these are fake data, dummy data. Next, fake name. F name. Faker is the, what is the fake? Fake Gandhi, a reference variable which is pointing to your object. Fake dot. What is the function? Name. When SDM given a function, so date, email, random number, minimum marks, maximum, and name function. All these are one fake name generated. After the name, date of birth. Fake date of birth. Fake dot date. Next, fake marks. Marks are minimum 1, maximum 100. So fake dot random underscore one number. Random number కాదు కదా, random integer. Random integer minimum 1, maximum highest marks 100. That is the fake marks 1, 2, 3, 4. Email. Fake email equal to fake dot. What is the function? Email is the function. Phone number. Phone number you won't do anything. Fake phone number equal to call the function. Which function? Phone number generation. Just I declared the phone number generation. Phone number generation, that number will be generated here. Fake phone number. Fake address. I want to provide fake dot address. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. 7 fake values are generated. Fake roll number, name, date of birth, marks, email, phone number, address. How to insert this data to the table means, what is the model name? Student dot objects dot get or create. ఇవ్వండి ఇవేమో ఒరిజినల్ కాలమ్ నేమ్స్. ఏంటివి? రోల్ నెంబర్, నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మార్క్స్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్. నేను జనరేట్ చేసిన కాలమ్స్ నేమ్స్ మై వేరియబుల్స్, ఫేక్ రోల్ నెంబర్. వాటిని యూ కెన్ అసైన్. ఒరిజినల్ కాలమ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఫేక్ రోల్ నెంబర్, కామా నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫేక్ నేమ్, కామా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈక్వల్ టు ఫేక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, కామా మార్క్స్ ఈక్వల్ టు fake marks. Email ID, original column our data, fake email. Phone number equal to fake phone number. Address, original column your generated data. It will be inserted. Now come outside this function, input, enter number of records, n, convert into integer. Call the function. What is the function? Populate of n. Print with f string. F with curling brace n. Records inserted successfully. Run this one. If everything goes fine, data inserted. Py
ఇది పైథాన్ ఫైల్ కాబట్టి populate.py. Invalid syntax. Import Django. Sorry. No. Unindented does not match any outer indentation error. ఎవరు నేను మాట్లాడుతుండే బయటకు వస్తుంది కదా. అన్ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ పడింది, సారీ. ఇన్సర్ట్ వన్ రికార్డ్. ఇదిగోండి, వన్ రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్. వేర్ ఇస్ ద ప్రూఫ్? గో టు బ్యాక్ అండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఇదిగోండి. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 50 records. Idigondi. Within fraction of seconds, 50 records inserted. Run the server. Go to backend database. 50 records are there. ఇందాక జీరో రిఫ్రెష్. ఇంకోండి 50 స్టూడెంట్స్, రోల్ నెంబర్, నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మార్క్స్. 51 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ ద వే. సో take one Python file, populate.py. Inside, write this code. This is the way of inserting data.
It is set up import files phone number. The populate file. సరే ఇక్కడ populate.py అని రాసాం కదా, వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ ఇన్ ద మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. యూ కెన్ create a Python file, name any name. My file is populate.py in main project folder. Then inside that you can write the data. So just I'm generating the fake roll number, name, date of birth, marks, email, phone number, address. This is the model name objects. Get or create means if the values are there, I want to read. Not there, create. That is the meaning. Assigning fake roll number to original column, fake name to the original column. Whatever fake data birth I generated, these are all the columns I generated. These columns I am inserting to original column. Original roll number, name, date of birth, marks, mail, phone number, addresses.
So now by using this Faker module, already inserted is one backend in the SQL database also. First table created. After that, I am inserting single record. Next 50 records are there. Any dummy roll number names these. I want to read this and display to the HTML. And ఇక్కడ కూడా already data is available there. Roll number, names, date of birth, marks, mail ID, phone numbers. Our generate phone numbers, addresses. How to read this data display to means views.py is the responsible to read the data from the application. Go to the views, views.py. Def student underscore view request. Now model name from test app dot models import student. How to read that is the view function responsible to read the data display to the HTML file. One HTML file is required. So HTML file means templates, static, right click, go to new directory. Templates, right click, new directory. Static. Inside templates, new directory. Test app. Right click, new HTML file, std. Right click on static, new directory, css. Right click, new file, std.css. Go to settings. Take the two variables, template underscore dir equal to base dir slash templates. Static underscore dir equal to base dir slash static. And this template dir you can give to the dir as static dir you can provide that to
come to the HTML file. Student data. H1. Close this. Information. దీనికి ఒక URL. std views dot student view from test app import views. Server started. Copy the address. Go to browser. std. Yes, student information. Now you want to display all the details. Go to HTML file. Open close curly brace percentage. For each student in the variable is student underscore list. All the student information I want to display. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ లేరు అనుకోండి, సారీ, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద కండిషన్ percentage. If student underscore list contains data, then only this block will be executed. Otherwise, else block. Paragraph tag. No students. No records found in the database. End if. If a student having list, this block executed, otherwise else block, close the if condition. Come to inside. Take the for loop. For each student in student list, display all the student details. Then and for come to inside. How to display student details? H2 curly brace student dot name. So and so student information I want to display. UL. Not that list. Inside list of element. Student roll number. Open close curly brace close. The variable is student dot roll number. Alaga 7 are there. 2, 3, 4, 5, 6. Student date of birth, marks, email, phone number, address. DOB is the column name. Marks, email, phone number, address. Name is not missed, already printed here. Student so and so name information. Again, not required kada. End for end loop. So all the details will be displayed. Come to here, refresh. Student name, roll number, date of birth, marks, email ID, phone number, all the things I provided. దీనికి colors, go to CSS.
background red, color white, text alignment center H2. Come to HTML file, link this curly brace, static, CSS, CSS. Refresh. Student information. First student, roll number, date of birth, mark. Second student, all the student details will be displayed. అయితే come to the back end, select all, remove. All students gone 0. Refresh. Sorry boss, no records found in the database because all the records are gone. ఇక్కడ కూడా you can ask select start from student. Sorry, empty set. Because all the students I removed. No records found in the database. That is the HTML file.